Well, hello, little baby. Your eyes have never seen the sun. You should know, little baby, that I am the lucky one. I get to be the one to hold your hand. I get to be the one. Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow. I get to be the one. Don't feel alone now, little baby. Do you hear me singing you a song? I can't wait to show you, little baby, how to crawl, how to walk, and how to run. I get to be the one to hold your hand. I get to be the one. Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow. I get to be the one. How does someone so small hold my heart so tightly? I don't even know you. I love you completely. I get to be the one to hold your hand. I get to be the one. Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow. I get to be the one. Ooh, ooh, Apo, ti umapay kuma kada kayo. Isa kumati tulong tayo tinagan itama, agnanayan anamarswa iti langit ken daga sapay kuma. Nadungo unay a Diyos mi, at dagitoy ita, dagitoy nga anak mo, kaumay mangidaton itaken ka, kadaytoy nga anak da. Ketkas kada Jose ken Maria, impanda ka iti templo, anangikuyog ta iti kalapati, akastanta iti pagyamanda. Ket dagitoy met nga anak mo Apo, iyek tamet ita, daytoy anak da, ditoy simbaan. Tapno iti kasta, ket idaton tamet ita ken kaapo. Ikam matalekta ken kaapo, tapno iti kasta, ket sikakuma iti mangipaay, iti na espirituan apan nangaywan. Tapno dumakkel kuma, anasingpet ken nasalunat. Ken may lisi kuma, itaanyaman a pagpegadan, ken pagbasulan. Bendisyonan nga rod Apo, daytoy nga ubing, ani Ayla Isobel Calizo, Bigsot. Isu nga umay mi idaton itaken ka. Kastamet Apo, a bendisyonan kadimet, daytoy inana. Isu Apo, anang ipusta iti biyag na. Iti inna panang ipasngay, iti daytoy nga anak na. Tarabayem kadi Apo, ken bendisyonam kadi, tapno agpiyag anasingpet ken agpiyag anagasat, ken tapno innanto kadi, paglakaman tiglariam sapay kuma. Agkararag tayo, man nakabalin anamarswa, agyaman kami unay ken kaapo, agsipot ta in palupos wenno tinarabay mo, daytoy nga anak mo,
iti peggad, kabayatan, iti panagpasngay na. Ketadtoy itaapo nga umay mangidaton ken mangikam matalik, iti daytoy nga anak na. Iruknoy na ken kaapo akas paset iti panagpamati na, pagayatam kadi apo nga ibugbog, tinawat-wat a bendisyon mo, ken pamagasat iti daytoy nga ubing. Tapno dumakkel kuma asi papaket, ken awanan iti sakit. Bendisyon na met apo daytoy a pamilya, paglakaman da kuma, dagiti pamagasat mo. Amen. May dawat apo kadagiti mga anak kani Ayla nga mabalintayan ti umay dito isa. Ti apo ti umapay kuma kada kayo. Denggen yu kakabsat ti sawen tinasantuan nga ebanghelyo may papan iti bunyag ni Apostol San Juan, saritaen na ani Nicodemo, maysa a Fariseo ken panglakayen dagiti Hudyo, itinapan ken Apo Jesus nga agsalsaludsod. Salsaludsoden na ken Apo Jesus no anya iti aramiten na, tapnoin na magunod ti biyag nga agnanayon. Kunana, Maestro, anya kadi tirebeng kung aramiten, tapno magunod ko ti panursurom a biyag nga agnanayon. Simungbat ni Apo Jesus ket kinunana, pudno-pudno kunaken ka, at isaan a mabaliwan a mayanak, ket di na mabalin a sumrek iti pagarian iti langit, wenno saan a mayranot iti biyag nga agnanayon. Ti kayat asawen iti panakabalbaliw a mayanak, ket isu iti panangibabawi kadagiti pasbasol. Taiti panangibabawi kadagiti pasbasol, isulaeng iti mabalin a wagas a pangugas, babaen iti panagbabawi. Ket no maugasanen ti basol ti tao agbalinen a baro a parswa, wenno nabalbaliwanen a nayanak. Kasta ti bunyag, ket isu iti nasantuan a sakramento, a mamagbalin iti tao akas maysa anaan-anay a Kristiyano. Ket no ti tao saan na nga awaten ti sakramento ti bunyag, saan a Kristiyano, ken saan a kamkameng ti bagi ni Kristo. Ket awan iti gundaway na a mayranot ken Kristo iti biyag nga agnanayon. Ita kakabsat, ammok a biyag nga agnanayon, ti kayat tayo nga malakaman daytoy nga ubing. Ket masapol nga rod a masursuruan nga agtungpal iti pagrebengan na iti simbaan, iti tao ken nangruna ken Apo Dios. Ipaay kuma nga ipuyot ken ka ti Apo tinailangitan agaming iti kinasingpet. Awaten ti tanda iti krus, iti muging mo, iti ngiwat mo, kastapay met iti batog iti pusom. Tadayta iti pagilasinan wenno tanda dagiti pasurot ni Kristo. May dawat apo kada kayo nga mga anak nga ikantay mamet nga rod iti tanda iti krus iti muging na. Agararag tayo, agdawat kami ken kaapo, ket sapay kuma, tadenggem kadi asi kakaasi, dagitar araraw mi ken ka. Awatem kumaapo nga agtalinaet ken ka, daytoy nga anak mo, ani Ayla Isobel Calizo Bigsot. Tay di pa nakaimaldit ken kuwan at tinaranyag a krus mo,
makawesan kuma iti kinasingpet. Ketitinto kadi panagdaydayaw naken ka, malakamanan to kadi dagiti pamagasat mo sapay kuma. Ni Apo Diyos, Apo Diyos, iso kuma, ito ng tetken ka, iti spirit, iti biyag, amen. Ala, iso kuma, agararag tayo, agdawat kami ken kaapo, ket sapay kuma, denggem kadi asika kaasi dagiti araraw mi ken ka, tapnoin nanto kadi paglakaman ti gloriam sapay kuma. Sumalangkay ti simbahan ni Kristo tapno mayranon ka ken wala iti biyag nga agnanayon. Amen. Agararag tayo. Amami nga addat sa tilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma iti pagariyam, matungpal kuma tinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit, itdem kadakam ti aldaw ditoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, ket di nakamet baybayan, nga umanlogot iti solisod, ngem isala ka nakamket iti dakes, apo kukwam ti panagari, ti pannakabaling, ken iti dayag nga agnanayon sapay kuma. Agararag tayo, 8 gapu iti kaasim, idaton mi ken kaapo daytoy nga anak mo ani Ayla Isobel Calizo Bigsot. Iso akal kalikaguman mi amay kamkaming itinasantuan as simbaan mo. Ket iti daytoy kadi ngayon kam panangipaay ken kuwana tinasantuan abonian makawesan kuma iti kinasingpet. Ket itinto kadi panagdaydayaw naken ka malakamanan to kadi dagiti ti mapubos a bendisyon mo. Kastapay met iti biyag nga agnanayon. Amen. Agararag tayo, ipaay mo kadi 8 sa pagbanagin to'y bileg ti Santo Alana iti kinasalunat, tapno agtalinaed ken kuwana tinasamit nga ayamuom iti kinasingpet. Ipaay mo kadi 8 iti sanyat ang makayayo kadagitamat matam, to'y anak mo akalepas mi abinonyagan, tapno may kari nga agbiag para ken ka, dawaten mi nga rod, asikakadi iti mang tartarabay ken kuana, kabayatan iti panagbiag na.
tapno maya dayo, iti solisog ti basol, ket may kari nga aglakam kadagiti ti mapubos a bendisyon mo, kinaglakam to met ti gloriam. Amen. Awaten nyo dagita a kandela, a kastanda iti na Kristiyanuan a panagkakabsat, ket agnanayon kadi, as isisiged iti panagkarkararagyo iti Apo, tapno inton dumanon ti kanito, nga itadatagyo, iti saklang iti natanog, a pangukuman iti Apo, ket may bilang kayto kadagiti kakatuana, nga iti biyag nga agnanayon. Amen. Warisan na kam Apo, iti napateg agami. Buguan na kami, tapno agbalin kami, akas iti puraw nga anget. Amen. Kakabsat ko naganag ken mga anak ken ni Ayla Isobel Calizo Bigson. Iti nasantuan a simbaan, ibilin na kada kami, tapno iti kasta, ket ipalawag mi met kada kayo, dagiti obligasyon nyo, akas nagannak, ken ninong, ken ninang, daytoy nga ubing. Arebeng nyo kumamit nga aywanan ken sursuruan, manipod, iti daytoy apa nagubing na, kadagiti panorsuro ni Apo Jesus a kinasingpet. Ilisiyon to nga rod, iti dakes a pagpatulad, takas kinuna ni Apo Jesus, nga asipay itagpatulad iti dakes kadagiti ubing. Kadagiti agpatulad ken manursuro iti dakes, nakas ang unay ti parnuayen da, gapu kadagiti naganos apan panunot dagiti ubing. Isot gapuna nga iyagawa yon to kumamit a sursuruan, iti panagayat na iti Apo, panagayat na iti padana a tao, takas kinuna iti Apo, adagiti agtalinaed, iti kinasingpet, ken kinatalos, akas kadagiti ubing, isuda iti makastrek, iti pagarian, ti langit. Ni Apo Diyos, gungunaan na kayo kumangarot, kaday tanga aramid yo, akin na imbag. Taginayunen na kumangarot, kada kayo, iti nasayaat, akin na salon at yo. Itinagan, iti ama, ana ilangitan, in kayon, asi tatal na, ket iti bendisyon, ken pamagasat na, isukuma iti ipaay na. Amen. Mabalin tayo kakabsat nga idepen dagiti kandela tayo, nalpasen ti buniyag. Congratulations to Ayla Isobel Calizo Bigson. You are now at this time.
The gift of life is probably one of the biggest blessings one could ever have at this point. For we are given a chance to celebrate it with our friends and families. And that is the exact reason why we are gathered here today. To celebrate the baptismal celebration of Ayla Isabella Pixot as she accepts the Holy Baptismal. A pleasant opportunity everyone, or shall I say name bag na malamtay aming gagayem kinabsat. Welcome to North Stellar Hotel and Event Place and welcome to the celebration of love and life. Before anything else, I would like to introduce myself. I'm host Ruby, all the way from the city of Bataca, and I'll be hosting this joyous celebration of love and life. With that, ladies and gentlemen, why do we give a big round of applause each and everyone? Palakpakan nyo man, hindi may sakit may sa kanya yung aming gagayem kinabsat for sharing kami na today in the very special moment of Ayla Isabella. And at this junction, ladies and gentlemen, ayan, hindi pa rin po natin matutunghayan yung entrance po nila. But may I ask everyone to please stand as we invoke the presence of our Lord Jesus Christ through an opening prayer to be led by Ma'am Novi J. Morales. Aming kangabsat, in behalf of Mr. Novi J. Morales, siya iti mangisunan. Agduong tayo kakabsat, tadawatin tayo iti presensya ni Apo Diyos sa manakabalin amin. Itinagan ti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Apo, agyaman kami, itatangal daw, tainted mo kada kami, iti daytoy nga kanito. Tapon ti kasta, matipon-tipon kami, ngamang celebrar, iti panagbunyag daytoy apo kumi, nga niya Ayla, apo item kumakanyana, itinananay, nga wisdom, talento na, o na ikam kumapaisong na iti napimpintas nga kundi pa nagbiang na apo as of now kat madiisuna iti health na kasi masaksakit o Lord dawata king kaama nga bendisyonam sa lukuban kumada ito nga ubing kang runaan na kada kami amin itatawo apo iten mo kanyami iti ado nga pamendisyon mo apo nagito iti dawaten ni itinagan mo nga apo Jesus mi italek ni amin kadagito iken ka apo. Tinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Our formal short but memorable celebration of the christening party of Ayla Isabella. And to formally welcome us all, ladies and gentlemen, may I call on stage Ma'am Claudine Cadeng. Let's give her a big round of applause, please. Na imbag nga malum tayo aming kakabsat. Welcome to the baptism of our precious little princess, Ayla Isabel. Napalaos una iti panagyaman ti pamilya da Franciscan ni Bradley. Ada kayo nga mangimatang iti na isang sangayan nga panagbunyag ni Ayla. And today marks the beginning of her beautiful spiritual journey, and it brings us so much joy and peace to know that she has all of you in her journey. She has brought a new wave of light and laughter into our lives, and we cannot wait to see that wonderful person she becomes. And aside from that, tayo nga ninong, uncle, and aunties, badangan tayo kumada Franciscan ni Bradley to share the responsibility of guiding her footsteps toward kindness and truth. And once again, thank you for being here to celebrate the sacred moment and for sharing our immense joy, and welcome to Ayla Isabel's baptismal party, and let's enjoy and have fun. Thank you. Mama Claudine Cadeng, and of course, once again on behalf of the Big Sonda and Caliza family, we welcome you to the baptismal celebration of Ayla Isabella. And I know you are all excited, ladies and gentlemen, this the grandiose entrance of the main highlight of this afternoon event. So awisin kagarod aming tumatdiran kagayem kinabsat. Let us all stand and let us witness the grandiose entrance of the main highlight for this afternoon event together with the parents Bradley and Francis Ann. Ladies and gentlemen,
sumada tayo itinapara sa sipat. We have here Ayla Isabel Pixart. Wala man lamang palakpak ka boss. Sabay natin music. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, pa rin naman po dito sa malakas na palakpak. Most especially mga bisita po natin from Pudcol, Apayao. Maraming salamat po once again sa lahat po na nandito. Isang malakas na palakpak for Ayla Isabel. Thank you so much. Gabi yung kinabsat. At tugaw tayo, let us all be seated as we continue our formal, short, but memorable celebration of the baptismal celebration of Ayla Isabel. For this afternoon, ladies and gentlemen, ito lagi ko itong sinasabi sa mga event hosting ko, that for every occasion like this, it will never be complete without a messages coming from the ninong and ninang na pinili po ng parents po ni Ayla Isabel. So later on, we will be hearing some messages to create more memories in the celebration of the baptismal party of Ayla Isabel. And alam naman natin that our celebration, our party will never be complete without a good fun through our games. And of course, we'll be having also our good softest later on. And that is the so-called 3G. Na yan po yung gaganapin natin ngayong hapon. And before we take our food, ladies and gentlemen, we will be creating more memories in the celebration of the baptismal party of Ayla Isabel. Supposedly, nag-propose po ako kay Ma'am Frances Anna ng program, pero ang gusto po niya, let's just make it short. Para naman po, ganahan yung mga bisita po natin ngayong hapon. Mamimigay na po ako agad-agad, o mamimigay na po yung mommy and daddy ni Ayla Isabel na mga bonggang prizes brought to you by the parents. Ayan, sisimplehan ko lamang po yung game po natin. Alam niyo na itong game. Ang gasgas na rito sa mga birthday party, christening party. Ito po yung tinatawag po nating Bring Me. Bring Me. So open your bags. You can check your bag. Open niyo na po yung bag. And, of course, yung mananalo po dito will win a cash prize. Galing po kay Sir Bradley and Ma'am Frances. Bring Me! Ang unang makakapagpadala dito sa harap ng Ziploc o Tupperware. Ziploc o Tupperware. 3, 2, Ziploc po. Ziploc on Tupperware. Ayan, okay. Andito na po si Ma'am. And yung guest, halika Ma'am, ayan. Okay, our guest from Pudcol. Ay, din, taga-saan po si Ma'am? Ay, Claveria, Cagayan. So, para saan po talaga to Ma'am? Ayan, okay. O yun, tinatanong, we're just having fun here. Pinaglagyan niya lang ng mga pens, o mga pencil. Pero given a chance na mag-uwi ng mga uulamin natin ngayon, meron, di ba at least, di ba? Honest! Why not, sabi ni Mama? Anong gusto mo din sa mga menu natin? We have your igado, chop suey, meatballs, lechon, pansit, and barbecue. Kung bibigyan kita ng chance, anong gusto mo doon? Pwede lahat. Lahat. Sige ma'am, kukulangin tong ziplock po natin kung lahat. Ayan. Congratulations. Asan po yung prize po natin? Ay, andon. Kunin mo na kay ma'am. Okay. Do you want more? Hep, hep! Hooray! Okay. Ibibigay ko na po yung sorpresa ni Ma'am Frances and Sir Bradley para sa lahat po ng mga bisita po niya. And for the information of the body, ayan, since ako po yung stylist,
Ako po yung may-ari ng stage decoration natin for this afternoon. Meron pong ipapasorpresa si Sir Bradley and Mama Frances sa inyo. Dahil po, galing pa kasi ako La Union, to be honest, for my hosting kaninang umaga. Ayan, yung sorpresa niya po is, naglagay po sila ng 2 sticker na may picture po ni Ayla Isabel sa ilalim po ng upuan po ninyo. And once na kayo po nakaupo doon, mananalo po kayo ng tig pa 500 pesos each. Dalawang sticker na may picture po ni Ayla Isabel. Come on! Ilang beses ko pong sinabi na papasokin na po yung mga bisita po natin para makaupo na po sila. Ayan, pwede nyo din pong tignan yung walang nakaupo. Dalawang sticker na may picture po ni Ayla Isabel. 5, 4, 3, 2, 1. Dahil wala po talaga akong nilagay. Palakpakan at bagbagiyo talaga nga naman active na active yung mga bisita po natin. Sige, amo ka na upay kayo. Another bring me. Bring me. Bring me. Ginagamit ito pag nagda-drive. Akin na! Bring me! Bring me! Ginagamit ito pag nagda-drive. Kaya, alam nyo na yan. Ano bang kailangan pag nagda-drive? Bring me! Dito sa harap. Bring me! Bring me! Manibela! Uy, baka mapaiyak ko si baby, ha? Oo, pero yung manibela kasi yung pinapa-bring me kasi yun yung ginagamit natin. Di ba, sir? Oo. Paano yan, Sir Bradley? Counted! Congratulations! You can claim your prize here. Ayan! Talaga nga naman nag-e-enjoy yung mga bisita natin ngayong hapon. Supposedly, manibela yung gusto. Ayaw tumakbo ng ano na to binatag to, kala niya lisensya. Okay! Sige na nga, marami pa tayong prize. Ayan, hahabaan ko lang ng konti kasi tinanggalan naman ni Mama Frances yung message to. Another bring me! Bring me! Cellphone! Cellphone na walang camera! Cellphone na walang camera! Cellphone na walang camera! 5! Ayan! Congratulations! Kanino to kay ma'am? Ay, lobat na. Ayan, kunin mo na yung prize mo. Ayan, congratulations, bebe. At ayan, para naman gusto. Hindi kasi ako na-inform ni Sir Bradley and Ma'am Frances. Sana naging clown na rin yung outfit ko ngayon. But anyway, ayan, we'll be having more fun, ladies and gentlemen, later on through our games. But this time, I would like to call on our set of godparents. Uunahin po natin yung mga ninong po natin to please, ayan, be here on stage for your group picture taking with Ayla together with the parents, of course, of our celebrator. So, asan po yung mga ninong po natin? Please, as requested by Ma'am Frances and Sir Bradley, kailangan nyo makipag-picture dito sa harap. Ninong, we all gulang ni Ayla Isabel. Isabel, so let's hear the message of our ninong. Let's begin with you. Hi, Ayla. Always be brave, believe in yourself, and listen to your mom and dad because they know what's best for you. And be kind, and most of all, be a God-fearing person.
Ayla, gaputa awan ni Inang, Shakti yung mga represent. Sabay lang po ba Ayla ta dumakkel ka nga dati panagbuton iti apo, kas ko na ni Father Tay. Jay ko na ni Ninang mga bel, ayatong ni Mamam, kini Papam, nga dati panagbutong iti ama, nga DJ nga to, isa lang. Ayla. Kanain mo dang ganda ate Ansas kan Kuya Bradley. Sing-singpot pa rin. May God guide you in every step you take. God bless you, Ayla. Ayla, I wish you all the best. Sana dumagtog ka na. As in fact, yan dumya kini parents mo, okay? Wish you all the best, anak ko. Ayla. Pag sing-singpet ka na sa dapat adat ko, tingin mo tiyapo Diyos. Ilang. To isla no kasanok nga inalagaan ni Cheche diuping in binanbantayan asaham na tas linatmat lang kanya sa peta dumakil kamot lang nga nasimpot wag lang nga pa tas la Cheche at Maraming salamat. So, away ninong palakpakan naman natin promise for the first time kung marinig yung mga magandang message sa mga ninong ngayong hapon. Ayan So, ninong please, pwede bang bumaba muna kayo on stage? Pamimigay naman natin yung mga souvenirs or mamaya na po. Dito na po kayo please. Halika na. Hindi ka sa... Baba na po mga ninong. Dito ka. Harap sa mga bisita po natin. Ayan. Kung pamigay yung ano po ninyo, mga souvenirs, simple token of appreciation, galing po kay Ayla, kayo po ang mamumuna sa ating first game. Kayo po mismo, Nino, ang unang maglalaro. But anyway, hindi ko naman po kayo pahihirapan. Don't worry. Ayan, nakatayo lang kayo dyan sa may tinatayuan ninyo. Follow the instruction lang po tayo, okay? Ayan, So, lalaruin po natin. I don't know kung napaglalaro din sa Putol Apayaw itong laro na to. Pero gasgas na rin to dito sa Ilocos. Yung tinatawag po namin, bantay, bambantay, and bambantayak. Yes. Pag sinabi kong bantay, ilagay sa ulo. Pag sinabi kong bambantay, ilagay sa dibdib, kasi may dalawang bantay. At pag sinabi kong babantayak, ano bang binabantayan nyo? Ganyan, Ninong. Okay, let's have a try. Pag sinabi kong bantay, lagay sa ulo, bambantay sa dibdib, and bambantayak. Okay, kayo lang po. Yung mananalo dito will win 500 pesos. Ready? Trial. Bantay! Dalawang kamay. Ganyan. Ay, may pa-flex ng muscles. Okay. Ready? Bantay! Babantay! Babantayak! Ay, magagaling. Palakpakan naman natin yung mga ninong natin. Okay. Eto. Bibilisan po natin. Jemayaw awan. Gemma Bati automatically out. And I'm for sure, maraming gusto magpa-out, Sir Bradley. Yung magpapa-out sa inyo, o unang ma-out sa inyo, kailangan niyang sumayaw dito sa harap. Ayan. So better to stay at huwag magpa-out.
Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen, our Ninoms! Thank you so much! Okay, hindi na trial to ha. Take note, pag na-out kayo, kailangan yung sumayaw dito sa... Kasi sabi ni Ma'am Frances and Sir Bradley, yung mga kinuha nilang ninong, talented daw. Kaya makikita natin mamaya. Ready? Natatawa na yung ninong natin. Ready! Bantay! Babatayak! Ganyan lang. O, sinong out? Tatlo sila. At sige, pagbigyan natin dahil mabait si Sir Bradley and Ma'am Frances. Last, wala ng trial. Ready? 1, 2, bantay! Babantay! Babatayak! Bantay! Bantay! Babatayak! O, out ka na, Nino. Yes po, Nino. Okay, dito ka sa gitna, Ninong. Sige, pagbigyan na natin si, para kay Ayla. Harap sa mga bisita, Ninong. Puntol Apayao. Ayan, dahil marami po tayong bisita from Puntol Apayao. Ninong, kailangan po namin makita yung kung gaano kataas yung kaldag ng mga taga-Puntol. Apayao, sorry, Cagayan ako ng Cagayan. Puntol Apayao. Kaya kailangan mo sayawin yung music nating Jumbo Hotdog. Anong pangalan ni Ninong? Kevin Leo. Okay. Ninong Kevin Leo, ipakita mo sa mga bisita natin kung gaano kataas yung kaldag ng mga taga-Puntol Apayao. Palakpakan po natin. Ninong! Harap Ninong! Hindi ikaw lang po! Sige nga! Kahit oras na lang. Hindi ikaw, Ninong. And, palakpakan natin! Ay, ayaw niyang ipakita yung, kaldag. Sige nga, ibahin natin, Sir Kevin Leo. Halika ka sa gitna. Sitsiwit. Okay. Mamaya na yung sitsiwit, nagsasalatay ko aming damdama. Ipakita mo nga, Rod, yung mala-Adonis na move na matagaputol dahil sasayaw ka ng Careless Whisper. Music Maestro. Ay! Iba! Nino Malika! Closer. Ibigay na ba natin, Ma'am Frances, kahit saan dito? Okay. Yes. Closer. Halik kayo. Maraming salamat, Sir Kevin, ha. Ayan. Medyo napaspas si move ni Sir Kevin. Bantay! Babatayak! Bantay! Babantay! Bantay! Babatayak! Bilisan natin. Mas bilisan natin. Ready! Bantay! Babatayak! Babatayak! Sinong out? Bantay! Bantay! Babatayak! Bantay! Babantay! Out na si Nino. Sitsiwit niya. Taga-Puntol rin si Sir. Halika na. Yes! Ma. Palakpakan naman natin. Anong pangalan ni Sir? Okay, Kylie of Puntol Apayao, palakpakan natin! Okay, medyo shy type yung dalawang ninong natin na nauna, ha? Okay, bigay na po natin yung souvenir po niya, ma'am. Bigay na po yung Sir, kunin mo na po yung souvenir po ninyo. Closer po ninong, bilisan natin. Gusto ko naman makitang maglaro yung mga ninang ni Ma'am Franz. Kaya Babatayak! Bantay! Babantay! Babantay! Out ka na rin. Ay, nako! Anong gusto niyong sayawin niya? Budots? Budots? Hindi mas maganda sa kanya yung Jumbo Hotdog.
Pakita mo nga sa mga taga-Pudtol Apayao yung kaldag ng mga taga-Batak. Okay, ladies and gentlemen, palakpakan po natin Ninong Christian of Batak City! Wait lang. Sumayaw si Ninong Kevin Leo, so hindi dapat hindi sumayaw yung mga taga-Batak. Okay, ready? 1, 2, go Christian! Mas shy type pala yung mga taga-Batak. Ano ba naman yan? Christian! Grabe ka. Ang lambot naman ng kaldag mo. Okay, we still have your 3. Magtatago si Ninong, andito si Kailan? Hi Ayla. Ti-message ko rin ka sa ko matay ka na kami ako gusti mga blessings. Sabi ko mata dumakkel ka na nasa lunat, dumakkel ka na nasimpet, kaya adan to parang dayong may parents mo. So, happy birthday and ay bunyak. AJ lang. So, God bless. Thank you so much, Ninong Novi Jaya Morales. And, ayan, dapat join ka rin, ha? Ready? Ninongs! Asan ang bantay? Alam na niya yan. Oo. Di ba alam mo na yung bantay, bambantay, and bambantayak? Oo, tapos bambantay and bambantayak. Ready? Bantay! Bambantayak! Bantay! Babantayak! Babantay! Bantay! Babantayak! Bantay! Babantayak! O, sinong out? Sino pong out? Silang tatlo. Sinong tatlo? Pakito. Okay, kayong tatlo. 1, 2, 3. Hali kayo dito. Ay! Dito kayo. Sa harap. Harap. We have here 2 from Batak and Pudtol Apayao. So, ayan. Patugtog mo pa rin yung jumbo hotdog. Palakpakan naman natin! Hoy! Maganda yung kaldag ng taga-Pudtol! Ay, ano ba yan? Talo-talo naman ang mga taga-Batak. Ang ganda ng kaldag niya. Promise, ang galing ng sumayaw. O, gayahin mo, Ninong. Kanina pa yung, 1, 2, 3. Okay, sige na, umupo na kayo. Bigay mo na yung souvenir niya, ma'am, yung tatlo. Halika. Anong pangalan ni Sir? Christian from Pudtol. Okay. If I'm not mistaken, kasi naririnig ko, dancer or singer siya. First, bigyan mo nga sila ng TikTok na music. Sige na, ipakita mo na, Sir Christian. Palakpakan po natin once again our winner, Christian of Pudtol Apayao. Ayan, ipalo nyo na rin po siya. Ay, hindi daw niya alam. Okay, sige. Pagbigyan na na. Asan po yung price na? Kunin mo na yung 100 pesos doon, Sir Christian. Oo. Joke lang yung 500. Okay. Palakpakan po natin. Maraming salamat po sa mga ninong po natin. Please bear with me. Wala tayong masyadong program. That's why nakikipaglaro po ako sa inyo. Para naman po maging memorable and unforgettable po yung celebration po ng baptismal party of Ayla Isabel.
And, ayan, hindi ko na rin po patatagalin pa. May I call on our ninang, mga nagagandahan ninang po natin for your photo op on stage. Sige na po yung mga ninang po natin. Doon na po kayo sa stage. Stage ko kanya. Ay, okay, sorry. Ayla, sapay ko mata, dumakkel ka nga, managbutang kan apo, danggam damamang kan papang mo. Sapay ko mata, natulog ka, dumakkel ka nga, nalaing kan, talented like your mom. And sapay ko mata, makabakasyon ka to na syakto tagpabunyan. Hello, Ayla Bear. So, hanap lang ko na yung maawakang message is nga for the parents. So, as Ayla grows, Francesco and Bradley, sapay ko mata, ituloy yung Jay, panang gagayad yung kanya na kasi makita ko very hands-on kayo kanya na. So, God bless your family. Kaya Ayla Bear, sapay ko mata, dumakal ka nga dabutong kini Apo, Bebe. And God bless you, tuno, agsubli kay man iji Canada, ket sapay ko mata tuno. Next nga bakasyon nyo, sakto mo dakit kibin na. Happy Christening, my Ayla Bear! God bless you today and always Ayla Bear. May you grow with health. Hello. God bless you today and always Ayla Bear. May you grow with faith, love, and happiness. Ayla, bale Shakti Proxy ni Ninang Edu Bigis, ke Daytimet iti makunakan niya neng happy christening, wish you good health, kasi amok nga medyo madi iti rikrik nam, ti maibagak met ken ti parents na anusan nyo ti anak yo kas panangan anus kada kayo iti parents yo, padakkelin yo ti anak yo nga adda iti panag buting na iti Dios ken anyaman nga problema ket sapay la kumata pag tinulungan yo nga agasawa tapno kasakit mapadakkel yo daytoy anak yo. God bless you. Maraming salamat to our ninang. So once again, palakpakan po natin. Thank you sa message niya. Ayan, since ikaw po yung nagbibigay kanina ng souvenir, ay kunin mo na po yung souvenir mo, ma'am. Not unless gusto nyo pa maglaro yung mga ninang natin. Maglalaro ba yung mga ninang natin? O wag na daw. Yung tagapamigay natin ng prize si Ma'am Claudine. Kaya, ayan, wag na. And of course, ladies and gentlemen, that is our set of godparents, mga ninong at ninang. Nangigat tayo gagayon kinabsat. Of course, dagiti pa magbaga and wishes na not only for Ayla, but for the parents, of course. Maraming salamat po. And at this juncture, I'd like to call on the grandparents, the lolo and lola of our celebrator for this afternoon on the father's side. May I call on Barangay Kagawad, Emma Di Guzman, and Sir Frankie Di Guzman. Palakpakan po natin. Naimbag nga malon tayo amin apo, dagiti sang-sangangini, dagiti partido ni Abalayan Darling, kinabalayan ni Franklin. Yun apo ti dumawat iti panagyaman kada kayo amin kakabsat, tauray adayo ket nakadanon kayo dito ayan mi nga batak. Ket amok narigat kag biyahe pero inikanyo iti importansya daytoy nga panagbunyag daytoy kakaisuna nga apo kumiko nakata isupay lang iti apo ko kastamot kini Abalayan Darling. So agyaman ak launay kada kayo aming kastamot kadagiti kabaranggayak apo agyaman ak unay kada kayo. So tumay apo ko ay anak ko amok nga
hano pa muna maawatan iti mensahe ipangag ko ited ko dahito nga mensahe para kadagiti naganak mo anak ko. Frances Ken Bradley, sapay kumanak ko ta ikanyo iti aywanan nyo nasaya ito anak nyo. Ikanyo iti importansya isuna tapos tikasta kat mapalakag yung nasayaat. Kang runaan na anak ko kat iti health na nang runa kat amu tayo nga ti health na tatakatahan unay nga napintas kat kang kanayon nyo ko mga kitaan iti pagsayatan na. Ayla bebe, tunog sublikat to yung anak ko manunga years 5. 5 years di kanto agag bakasyon na ako dakil kanton so amumton iti sao amumton awaten iti sao tinaganak kang runaan na dagiti pamagbaga ket dumakkel ka ko mga anak ko nga managbuto ang adabuteng kinidos. I love you bebe. Happy Christmas. Susugpat ka na anak ko. Love you. Maraming salamat once again to Ma'am Emma and Sir Frankie, the grandparents of Ayla on the father's side. So please take your picture muna with our official photographer before I call on also the grandparents of Ayla from the mother's side, all the way from Pudtol, Apayao. So thank you so much once again, Ma'am Emma and Sir Frankie. So without any further ado, ladies and gentlemen, may I call in, of course, the tinaano sa singpet nagaget. We have here Sir Franklin and Ma'am Ederlina Calizo. Palakpakan po natin, please. Already, ado nga may bagakon, kasi nasa udamit amin sakbay di amin, nagyaman kami apoy di. May yung panangandi nga kin panaki, tabon mo dati nga bakasyon na gito nga anak mo. So, our precious Ayla there. On your baptism day, may your heart always be filled with God's love, grace, and blessings. You are deeply loved and prayed for every day. May you grow in faith, kindness, and joy as God guides your beautiful life. We are so blessed to watch you grow. We love you so much, Ayla Bear. Happy Christine, Ayla. I love you. So that is the grandparents of Ayla from the mother's side, Mr. and Mrs. Franklin and Ederlina Calizo. Let's give them a big round of applause, please. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen. And of course, ayan, narinig na rin po natin sahay po ng mga grandparents ng ating celebrant for this afternoon. Kaya mamimigay na naman tayo ng mga prizes bago po natin i-take yung mga food po natin. This time, I need the exact date, exact time, and exact location ng kapanganakan po ni Ayla. So meaning, yung oras na ipinanganak, saan ipinanganak, kompletos recados. Wala na ata nagkakaano. Wala nakakaalam.
O gagawin daw po ni Ma'am Frances and Sir Bradley ng 1,500 pesos. Anyone from the guests, except na sa kapamilya daw. Ha? Alam mo, lahat-lahat, Ma'am Claudine. Okay, let me try. Halika. Halika, Ma'am Claudine. Halika. 9:40 in the morning, kasi agri-video call kami iti, charot. 9:40, December 21, 2024, province of British Columbia, EJ Surrey? Basta di Canada. Wrong. Ayan, kasi walang pangalan. Ay, sayang yung 1,500. But anyway, yes, kurang lang may isa. Sige, ibahin ko na nga lang. Oo. Wala na, na-coach na kayo, wag nyo na. Oo, sayang yung 1,500. Pabigay na lang natin sa iba. Okay, bring me ang unang makakapagpadala dito sa harap ng pustiso. Kailangan, Mami, humarap ka sa camera. Mami, yes, ikatam din mag-i-smile ka doon. Sige na, Mami. It's okay, ganun naman tayo talaga. Okay, okay lang yan, Mami. Ito po yung isa sa lola na titumong. Okay, Mami, nasa picture na tayo. Tanggalin mo na ng konti kasi mabasitan. Ala, Mami, oray na isa lang. Sige na, pakita mo lang. Pakita mo sa mga ano. Okay, congratulations. Bigyan po natin ng 100 pesos. Mami, halika. Any message? Ayan na, sa iyong apo. Lola, yes. Yes. Apo titumon. Yes. Hi, Ayla. Happy christening. I love you. God bless to you, anak ko. Maraming salamat, Mami Clarita. And I think we are now ready to take our food. Gutom na ba yung mga bisita po natin? Gutom na ba? Gutom na ba? Hep! Okay. Ladies and gentlemen, nagtatagar kami nena. Let us all stand and may I call on Engineer Novi J to please lead the prayer for our food. Please bow down our head and let's pray. Dear God and Father, Lord, we are so thankful and grateful for this opportunity that you have given to us. Thank you for allowing us to be together. Apo, tak na apo, celebrate me. Iti christening apo ni Ayla. Lord, I pray that you please bless her in her journey. Apo, ti panagbiag na si Kapo karong magpapatuloy kanya ng mangsalwan, mangyayadayutan niya mga pigad kong disgrasya. Kat bendisyon na misuna apo, kat dito apo kung mga uding to apo nga dumaktal apo nga nasalunat, dumaktal apong dapanagbuting na kingka, kin apo dumaktal apong na respeto iti family na Lord God. Kaya kasama apo, benisyon naman apo iti family na ni Bradley and ni Frances apo daw sa apo kumati mag-bless kanya da. Ti work na apo ipasabot mulat apo ti ti adong kas kasapulan do adong nga blessing so that apo may tinda apo may dati kas kasapulan apo ni Ayla apo to no agbasa to Lord God. Kat apo bendisyon nam apo isuda. Kat kasama na apo bendisyon nam apo dagiti taraon nga naisagana bendisyon nam apo. Pay pigsa ken keret ti tumunggal may sa naglakam. Sublim apo ta dadu nga pamendisyon adu nga blessing apo kada giti nagisagana Lord God. Kat kasama na apo bendisyon nam apo ti dagiti dayta ditoy nga maki-celebrate apo ta sika kung mamang bless kang ronan apo dagiti nagapo apayaw Lord God that I will pray that you please bless the panagawid to apo ta taribayan milik mo isuda apo ti anya man nga pigad kag disgrasya ket makadanon da di apayaw nga napon ragsak ken balegi Lord. Lord, we entrust everything to you. Ket iti dawaten mi in Jesus name I pray. Amen.
Please be seated. Agtugaw tayo gagayem kinabsat because as requested by the parents of Ayla that you'll be having the picture taking first on stage before going to our buffet section. Pretty little thing with your pretty little dreams. I can see you, I can see you. Passing every day, waiting for a chance to say, I am here too, I am here too. You gotta have some fun, living. Say you'll never be as young as you are today, as you are today. So do a little dance and take a bigger chance. Do it your way, do it your way. Don't have to have it all together now, to have it all. You don't have to have it all together now, to have it all. So pick up all your pieces, put them in your pockets. You can take off like a lovely little rocket. You can fly, 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 fly. All together now. All together now. Pretty little thing with your pretty little wings. I can see you, I can see you. So think a happy thought. Yeah, we can get lost. I am here too, I am here too. Don't have to have it all together now, to have it all. You don't have to have it all together now, to have a ball. So pick up all your pieces, put them in your pockets. You can take off like a lovely little rocket. You can fly, 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 fly. All together now. 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 You don't have to have it all together now, to have it all. You don't have to have it all together now, to have a ball. So pick up all your pieces, put them in your pockets. You can take off like a lovely little rocket. You can fly, 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 fly. All together now. 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 Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Every day is a new beginning. Every day is a gift to hold up high. Everyone has a weight to carry, everyone has a soul, so let it shine. Don't worry about the clouds, 'cause when the skies come out, give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes.
from the highest mountain. I will love like there's nothing in my way. I believe in the heart inside me. I believe in the hope that conquers hate. Don't worry about the clouds, 'cause when the skies come out, give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Don't worry about the clouds, 'cause when the skies come out, give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Today is ours to do whatever we please. Lady luck is on our side. She's blowing kisses. So roll the dice, because what else do we need? In the wind and in your eyes, let's make some wishes. Breathe it in slow, breathe it in deep. It's everything that we dreamed. Oh, come on, let's live like we own it. Keep your head down and lift your heart up. Come on, together we can do this. The moment's ours, so come on and make this last, last, last. Come on and make this last, last, last. I'm feeling like we got our knees up our sleeve. The neon light is going on, can't you see it? We're so close, our lips can already taste it. Can you feel it? Oh, can you feel it? Breathe it in slow, breathe it in deep. It's everything we ever dreamed. Come on, let's live like we own it. Keep your head down and lift your heart up. Come on, together we can do this. The moment's ours, so come on and make this last, last, last. Come on and make this last, last, last. I'm betting on you. You're betting on me. Yeah, I'm betting on you. 'Cause I'm all in, yeah, you're all in too. So come on. I said, come on. Come on, let's live like we own it. Keep your head down and lift your heart up. Come on, together we can do this. The moment's ours, so come on and make this last, last, last. Come on and make this last, last, last. Let's just make it last, last, last. Come on, let's make it last, last, last.
'cause I'm shining through your window. Wishes come true for me and for you, boy. You gotta believe, or can you see? Ooh, oh, la 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 la. This magical moment in life. Ooh, oh, la 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 la. Comes together like a lightning strike. You look in my eyes and hold on tight in the storm times, and I find you by my side, sitting at the end of a rainbow. Whoa, whoa, sitting at the end of a rainbow. Whoa, whoa, sweet smell of rain and love. My search is over. Yeah, you're all that I have dreamed of. 'Cause your heart is the gold, and I know I found it. So no more chasing rainstorms. Wishes come true for me and for you, boy. But you gotta believe. Oh, can you see? Ooh, oh, la 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 la. This magical moment in life. Ooh, oh, la 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 la. Comes together like a lightning strike. You look in my eyes and hold on tight in the storm times, and I find you by my side, sitting at the end of a rainbow. Whoa, whoa, sitting at the end of a rainbow. Whoa, whoa. 50. Okay. Pakiso. Okay. Ayan. Break in. 150. Isang 50. 150. Okay. 1,000. Charot. Bring me. Supot na may lamang karne. Supot o plastic na may lamang karne. 5, 4, 3. Ayun yung typical na may plastic. Oh. Kunin mo na yung 50 pesos doon. Oh. Wala na yun talaga, sir. Eh, dapat paunahan. Okay, another bring me. Since the parents, including our celebrated sa Canada, ayan, galing po sila sa Canada. So, kailangan ko pong makakita ng mapasumbot man yan, panyo man yan, damit man yan, na may logo ng dahon ng Canada. Thank you. Oh my God, ang bahit-bahit ng client natin. Meron na akong 20 Canadian dollar. Thank you po. Bigay na po natin yung 50 pesos. Bigay na po natin yung 50. Hati tayo dito, ma'am. Siya, diba? Sorry. Bigay din natin yung 50 kay Ma'am Emma. Ayan. Ay, wala na daw. Hindi. Kunin mo na. O, ayan. Bigay mo yung 50. Sukli. Ayan. Bring me! Pacifier! Bring me pacifier! 5, 4, 3, 2, ops! Kaya pala healthy si baby boy. Hanggang ngayon nagpa-pacifier ka pa?
Congratulations, kunin mo na yung prize mo. Si Sir Brady, mapapabring me tapos makikipag-una kumuha ng pacifier, no? Okay! Sir Bradley, bring me! One peso bill. Bring me! Piso! Piso ba? 1 peso bill sabi. Oo. Oh, ay! Ayan! Oh my God! Okay. Kayo ka, bebe? Oo, sinasabi ko sa'yo, mami eh. Oh, pakita mo yung 1 peso. Natapilok tuloy. Kasi si mami, bilisan mo! Ano mo, Reto? Sabi ko sa'yo, 50, naging 100 na eh. Sa'yo na itong 50. Ayan o, next time, mami huwag tatakbo yung bata. Okay! Bring me! Pinakagwapong bisita, single ni Ayla. Pinakagwapong bisita na single, dapat teenager. Meron na nauna, paunahan. Sige, daanin daw sa palakpak. Meron pa po ba? Parang meron pa kayong pinapapunta dito? Wala na. Wala naman gusto makilaban. Bigyan natin ng jacket si Bebe. Jacket, charot. Ay, magaling daw sumayaw si Bebe. Ayan, bigyan ka natin ng music maestro. Yung 50,000, magiging 100,000. Paldo talaga. Okay, palakpakan natin, Kirby of Rawag. Come on. Yeah. Ha. Ay, magaling mga ninong. Palakpakan natin. 1, 2, 3. Palakpakan naman natin once again. Ang galing naman talaga ni Kirby. Diba? Okay na. Hindi na 50 yan 100. Thank you so much, Kirby. Ang galing-galing naman sumayaw ni Kirby. Ayan. May nalaban pa kay Kirby? Hoy ka na, dalawa na lang. Anong sigaw? Anong music niya? Yun daw. Anong music? Ay, niloloko ko nitong dalawang to. Buti pa si Kirby. At kayo din, nakabata kasi yung sumayaw kanina, side ng ni Ma'am Frances, na Kirby. Sige na. Dito na kayo. Sige na, tayo na. Bilisan mo.
naman tumayo lahat, come on! Ayan, Conce Emma, halika na! Conce Emma! O lahat na! Ayan! Lawa-lawa, bigao! Lawa-lawa! Dito kayo, Ma'am Frances. Nasaan si Ma'am Frances? And, salam! Come on! And, once more! Okay, paikot na tayo pa ganon. Hoy, dapat si Ma'am Frances and Bradley dito sa gitna. Nakay sa gitna, Ma'am Frances. Ganyan. Okay, open for all naman. Next music. Okay, ayan, ladies and gentlemen, may request po si Ma'am. And bibigyan na po natin yung microphone and stage for the parents of Hindi mas maganda mapakinggan natin yung message ni Sir Bradley kay Ayla muna. Sige na, sir. Just a short message for Ayla. Hello, Ayla. Gaman alauna ita naimbag kan and stay healthy ka na yun. Dapat tuladon ni mami niya nasipot. DJ lang. Ang gaman alauna ita nagdaka. Kinada kayo amin dito eh. Thank you so much. Kaya manakaw na kinabakit ko pa eh. This might be actually belong, so very nice. This past year has been our first year as parents, and if we're being honest, it was not easy at all. There were sleepless nights, moments of doubt, exhaustion we didn't know was possible, and days where we wondered if we were doing things right. But in the middle of all that struggle, Ayla gave us joys in ways we never imagined. Every smile, every laugh, every milestone, like literally even the smallest ones,
it made everything worth it. She taught us that she taught us the kind of love that feels deeper than anything we've ever known. So to our dearest Isla Bear, you're growing so fast, my love. Sometimes we wish we could pause time just a little longer to hold on to your little hugs and the way you reach for us and all the small moments we know we'll miss someday. As your parents, we cannot promise you a perfect life, but we promise to always be your safe place. We promise to love you through every stage, every mistake, and every success, and even every heartbreak. No matter how big the world gets, you will always have us beside you. Our greatest prayer is that you grow up kind, humble, and strong, and full of love. We pray that God protects you, guides you, and reminds you every day how worthy and deeply loved you are. You are the best part of us, and we also pray that hopefully you'll feel better soon. And to everyone who traveled far, adjusted schedules, and made time to celebrate with us today, thank you so much from the bottom of our hearts. Your presence means so much to us, and we will always appreciate the effort you made to be here for Isla on such an important day. To our family and friends, thank you for loving and supporting us even from afar. Distance has never changed the love and connection we feel with all of you, and today remind us how blessed we are to have such an amazing support system. To our Kutul family, Cagayan, Lawag, and especially Batak, thank you all so much. To Isla's godparents, both from Canada and here in the Philippines, thank you for accepting this special role in her life. We are grateful to have the people we trust, admire, and love to help guide her as she grows, and as well as she grows up surrounded by the same kindness, wisdom, and love that each of you carries. Thank you again for celebrating with us, and please enjoy the company and the rest of the night. Thank you. So there we have it, ladies and gentlemen. Once again, palakpakan po natin Sir Brandel and Bradley. iPhone 17 Pro Max fully paid. Ano ulit? Bring me? iPhone 15 Latan na fully paid. Ayan, bring me iPhone 15 na fully paid daw, sabi ni Ma'am Frances. Ay, meron. I'm confident. Yes, hindi mo daw kailangan ng 50 man. Okay, another bring me. Bring me. Bring me. Talungauban. Pahabaan daw. Kinatitugan. No. Patingin. Bahat na lang kayo kung sa baba kayo bumunot. Talo na kayo niyan. Sino pong panalo? Okay, congratulations. And we still have, wala na. Okay. And I think we have here also a guest here for tonight. Ayan, si Ma'am Diana. So palakpakan po natin, ladies and gentlemen, ang ipinagmamalaki ng Mabaleng, Batak City, the one and only, the rising star, Dayan! Nail cutter. Oh. Ang bilis. Oh, ang bilis. 5. Nail cutter na color blue.
Parang bigay mo naman yan, Sir Bradley. Oh, may Canada, oh. Oo, bigay mo nga talaga. Okay. Bring me toothbrush. Sabi ni Sir Bradley, cellphone daw na may wallpaper ng girlfriend o boyfriend mo o asawa mo. Bakit yung bata? Ayan. Pasuklihan mo yan. May isa pa tayong palaro. Meron nang nanalo, bebe. I'm sorry. Ayan. Si Mami and Daddy kasi hindi tumakbo agad. Kayo talaga. Okay. Last, bring me for 50 pesos. Bring me chismosang kapitbahay. Hoy! Hala, bawas! Oh my God! Joke ko lang yun. Meron talaga magdadala ng chismosang kapitbahay, no? Ayan. Okay. 36 pesos. Alam mo, natutuwa ako sa mag-asawa eh. Kasi kanina, prices for our games, para at least merong konting saya. Tapos, sabi naman Francis, kahit magkano po, kahit 20, 50, 100, gano'n. Tapos, maya-maya bigla na lang po silang nawala. Sabi ko, mag-i-start na ba tayo? Wala si Bradley and Ma'am Francis. Yung pala, nag-withdraw pala sila. Ayan, so wala silang kasha. But anyway, palakpakan naman natin, of course, the parents of our celebrator na si Ayla. Ayan, syempre dito nila dinaos yung christening party ng kanilang napaka-cute at napakaganda nilang baby. So ayan, habang may naghihintay pa, I would like to take this opportunity to say thank you so much once again, of course, to our catering services, the Puyawan Catering Services of Batak City, North Stellar Hotel and Event Place for our venue, and of course, to TuneTech Sounds and Lights, owned and managed by Kuya Robert. So sa mga naghahanap po ng mga sounds and lights, please feel free to approach na lang po. And of course, yours truly sa mga naghahanap po ng mga event hosts, for any special occasion, you can just follow me on my Facebook account. Follow Host Ruby, or you can support me on my blog account. Your one and only kampang here in Ilocos Norte, Host Ruby Blog, together with his styling, decoration, owned and managed by yours truly, and our official photographer. Sa mga naghahanap po ng mga photographer, you can just approach our official photographer. Maraming salamat din, of course, kay Sir Bradley, kay Conce Ama for getting me as a event host, and even silence kay Ma'am Francis. Thank you so much, everyone. And sa lahat po ng mga bisita po natin tonight na nandito para makipagsaya on the christening party of Ayla Isabel. Maraming salamat po. Palakpakan naman for the last time. Let's give a big round of applause to each and everyone, ladies and gentlemen. And of course, before I give the microphone to our guests here for tonight, mamamaalam na rin po ako. And this has been your host, the phenomenal host of the City of Batak, signing off. Thank you so much. So ladies and gentlemen, without any further ado, palakpakan po natin ang nag-iisang Dayan ng Babalik! Juliana,
the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the